Ahoj lidi, my vás zdravíme tady s Jančou u dalšího videa. Dneska se budeme bavit o tom, jaké jsou americké střední školy. Na Instagram jste mi napsali strašnou hromadu otázek, takže nejenom, že Jana nám řekne ze své vlastní zkušenosti, jaké to je chodit na střední školu v Americe, co to všechno obnáší, jak ten její den vypadá a tak dále, ale potom já se jí zeptám ještě na nějaké další doplňující otázky, které jste třeba od ní neslyšeli v tom, jak bude vyprávět ten svůj den. A nakonec si vyměníme několik takových zážitků, co jsme třeba na střední škole viděli, nebo co jsme tam udělali a tak dále. A ještě bych vám chtěl říct, že pokud chcete vidět, jak vypadá česká škola v Los Angeles, protože tam máme možnost Kamile možná zajít a natočit to pro vás, tak pokud chcete, tak napište do komentářů teďka česká škola. A pokud ten zájem bude fakt obrovský, tak my to prostě nějakým způsobem domluvíme a ukážeme vám, jak to tady vypadá, jak tady vyučují malé děti češtinu nebo třeba dospělé, kteří se snaží naučit česky, protože třeba jedou do Evropy a tak dále. A případně nějaký rozhovor s místním učitelem, který češtinu vyučuje. Takže pokud to chcete vidět, tak do komentářů napište česká škola. A já teďka předám slovo Janče, která nám ve zkratce popíše, jaké to je, jak vypadá její den na střední škole ve Spojených státech. Máš slovo. All right. So a typical day in an American high school, I guess, would be I would wake up at like 6 or 7 in the morning. I did sports. I did a lot of sports. I did soccer, volleyball. I usually wake up like really early in the morning and go for like a morning practice, or I would just get to school early and study because I was a nerd. And my mom would drive me. We don't get our driver's licenses or our permits until we're 15, and then you can drive on your own when you're 16. Until 15? Yeah. We have until 18. Well, we can only drive by ourselves when we're 16, but I could drive myself to school with my mom when I was 15. So anyway, I would wake up at like 6, I would leave for school at like 7:30, I'd get there around 8, and then school would start at 8:30, 9, like the official time was 9, but you were supposed to be there early. Okay. And then each day was divided into 8 class periods, which would each be an hour long. And at the end of each class period, they would like ding a bell, so that would like be your sign to like leave. And then you have a 4-minute period where you have to go from one room to the other. So you have to walk across the building, stop at your locker, and bring it to another classroom in 4 minutes. And if you didn't, you'd be marked late. And then if you got 3 late, you would get a detention. So you'd have to come in on a Saturday. It was pretty bad. Se bude divit, že pak řeknu, jak jsme to měli my. Okay, já ještě tady upřesním jednu věc. Ona chodila na dvě střední školy, ale jedna z nich byla soukromá a jedna z nich byla státní. Tak my jsme si řekli, že budeme dělat tu státní, protože soukromé školy se můžou lišit, můžou mít různé pravidla, ale ty státní budou vesměs prostě si myslíme úplně stejné. Tak mi připadlo lepší, aby jsme vám prostě řekli, jak to vypadá na státní škole. Jo? No, můžeš pokračovat. Yeah, and we'll talk more about that later, I guess. Every class period you would go from a different subject, from like biology to math to Spanish to, we only had Spanish and French available for languages, physical education. Tělocvik. Yeah. So the teacher doesn't come to your class? My class had 175 people. So we had like 26 different classrooms going on at the same time, and you would have to go from one to the other, and the building was so big that it would take like 5 minutes to walk across the building. Like I would have to run sometimes to make it in time. You couldn't talk to anyone, you would just have to like run. Se bude divit, až řekne, jak to vypadalo u nás. Yeah, and then every day the teacher would give you, after the lesson the teacher would give you an assignment that you would have to take home and bring it the next day, depending on what the subject was. School ended at 3 p.m. My mom would usually come and pick me up like a couple hours later because I would go to another sports practice after, and then I would go home and work on homework until like 9 p.m. and then go to sleep. Tak tohle je trošku jinak střední škola, no. Už tím, že to začíná prostě jinak, tím, že hodiny jsou 40, že jsou hodinu a ne 40 minut. Our class is 45-minute long, it's not hour. Yeah. We have one room which is our class. It's our class, and then you spend about 50% on the entire time of your time in the high school. And then if you go for some other subjects, then you go, but mainly you stay in the class and the teacher comes to you to teach you there. But you have the same people? Yeah, the same people. You go 4 years with the same people, 30 people, same. What? Yeah, so that's why we know each other, we go drink after school and it's like one group. That's awesome. Teďka já se Jany zeptám na pár věcí, které ona teďka nezmínila. Napsali jste mi to na Instagram fakt hodně, já jsem vybral takové věci, které třeba mě osobně strašně zajímaly, vždycky jsem se na to chtěl zeptat a jsem rád, že jste mi je připomenuli.
a taky prostě věci, které mi přišly hodně zajímavé, protože těch věcí přišlo opravdu hodně. Jo. Takže první věc je, jak vypadají přijímačky. Okay, so for American high schools, we don't have an entrance test. It's required by law that you are in school until you're 18 years old. Like, you have to be in school by law. So public schools have to accept you. It's pretty much whatever district you live in, the closest school is the one that you have to go to. Takže vidíte, jaký je v tom rozdíl. V Česku po základce si můžeš spakovat a jít do práce, můžeš dělat prostě cokoliv, kde tě zaměstnají. Tady musíš mít vystudovanou střední školu podle zákona a nejsou tady žádné přijímačky. Jana mi říkala, že prostě přijdeš, 1. září přijdeš do nějaké školy, která je blízko k tobě a řekneš prostě, tak jsem tady a oni tě musí prostě přijmout. Jo, že tam není, že bys musel dělat nějaké přijímačky, nějaké testy, ani se nezvažuje tvoje vysvědčení z základní školy. Jo, prostě přijde a řekneš, potřebuji školu a oni tě musí vzít. But it's different in New York City because New York City is such a populated city that you have to apply to high schools, even though it's required by law. So there's a lot of kids that I would hear from that they wouldn't be allowed to go to their nearest high school or even to a high school nearby, so they would have to travel like 2 hours to go to a high school that's required by law. Má tvoje škola nějaké zaměření? I mean, technical schools are available, but it depends on the city. And I grew up in a really, really small town, so we had no technical schools. You learn everything and you're required to learn everything. Takže to je jako gymnázium, takže prostě všichni jdou jako kdyby na Gimple a s tím, že potom svoji budoucí profesi se vybírají až na vysoké škole. O tom zase uděláme někdy video příště, kolik stojí vysoká škola, jak si na to musí většina lidí brát studentskou poučku a jak ji splácí až do 50 let. What would you do if you would like to be a skilled construction worker? You have to learn that somewhere. You have to learn how to build a house. College. Takže ty jdeš na univerzitu, abys byl zedník, jo? That's what they do. Cože? So if you wanna be building a house with a bricks, you have to go and get a college for it. I mean, I have never wanted to do that. Or if you wanna be a plumber. Yeah. So you have to You have to go to plumbing college. If you want to learn a specialization. Cože? Takže na to, abys byl instalatér, tak musíš být No, the thing with America is that, like, if you want to be in a certain field, you have to work on it all the time. Like, I wanted to be in art. I wanted to go to an art college, to right? To chápu. Right, but like, to get to the art college, I had to work on art throughout high school in the summer. Jo, to chápu. Or after school. To chápu, ale plumber? Or a butcher, or a guy who works in a bakery. I mean, butchers, bakers, like. Nepotřebuješ mít přece vysokou školu, abys byl pekař, ne? Prostě. Well, most of those people, they learn it from their family though, so they don't need like a degree. But you still have to have a paper that you know it. Because in Czech, high school is 2 kinds. Yeah. First is učňák, it's 3 years, okay? And you go there to learn a skilled professions. Yeah. Those I named before. And then you have another school which is 4 years, and that's střední škola s maturitou, and you end up with graduation degree, maturita. That's how it is called, maturita. And this is pretty much that you know a little bit of the practical thing, but mainly this school is preparing you to study for technical college. Because the colleges are also technical, you know, and so on. Tak to je fakt psycho, no, na to, abys byl zedník, tak musíš mít ve státech vysokou. It was kind of like, in America you have to take a lot more like personal initiative to pick your direction, because a lot of people here I think are very confused and they don't even know what they're doing. They just go to college for the hell of it, honestly. In high school you kind of have to steer yourself towards the college you want to go to. OK, tak to je ten hlavní rozdíl. V Česku jdeš na střední školu, protože už možná máš tak zhruba představu v tom, co chceš dělat v budoucnu. To znamená, když víš, nebo víš, že je nějaká šance, že chceš být právník, tak asi nepůjdeš na průmku, ale půjdeš na Gimple. A ona mi tady říká, že v Americe to musíš vyvinout ze své vlastní iniciativy, že jdeš na střední školu, která je jako Gimple, ale pokud chceš studovat něco technického, tak si to musíš prostě učit doma. Jak se chovají studenti ve škole? Jestli poslouchají, jestli dělají bordel a tak. Most of the people are really nice and quiet at the high school I went to, but there's always like the 3 idiots in the back of the classroom that are like yelling shit and like throwing things at people and spitting on people and like pulling pranks. There was this one kid that I went to school with and he would just like sniff girls' hair, like to make them uncomfortable. He would like lean like behind them to sniff their hair like really loud. Je na americké škole šikana? Yeah. Oh my gosh, yes, I was bullied a lot. Jako jak? In soccer. Soccer. So
In high school, we were the third best women's soccer team in the country. It was very, very Můžu? intense. Yeah. Můžu? Oni vždycky, jak zmíní nějakou školu, tak hned vědí, v kolikátá je v celých státech, že je nejlepší v tomhle, nejlepší v tomhle, nejlepší v tohle. Já vůbec nevím, jestli v Česku nějaký taky ranking existuje. Everything you say, it's like, oh, a soccer. Okay, so our school is like a third or second. We don't even have competitive. but we don't have these rankings. Yeah, it's competitive What the here. fuck? Like you like fight to be the best school. And like Right. our school was like the soccer school. Like you go there, you play soccer. And like the fact that I got on the team was already like, okay, like this is a big deal. So you have to like work really hard to like keep your place, you know? Těch rozdílů je tolik, že se mi to až nechce věřit, jak velký rozdíl je prostě chodit na americkou střední a českou střední, jo. Takže Because I really liked art, and I would spend most of my time after school. So right when the bell would ring, I would run to the art room and I would draw for like an hour. art room. Yeah, we had an art classroom. We have a pub in front of the school, that's where we run when the bell ring. Oh, I love it. That's like you what I'm like. passionate about. So I was like friends with the art teacher there, so I would like run and I would be like, hey, can I like work with you for a bit? I would work there for an hour and then I would go to soccer practice and the kids at soccer were like, why are you here? Don't you want to Soccer like paint? practice. Yeah. So they would like make fun of me that I would rather be in the art room than playing soccer. Like they thought I was like a pussy because of it. Ok, a So- já jsem spíš myslel to jako, že jestli se tam mlátíte prostě, jako Oh, ne. like beat me? No, jako jestli prostě tam They would někomu trip naložíš me. čočku a tak. No, I mean, Jako, že mu vezmeš hlavu a tak mu třískáš hlavu na záchodě o kachličky, až mu spadne na zem a tak jako. no, so it's different girls and guys though, because girls they make fun of you by like belittling you and like Oh, I see. verbally assaulting you. Jasný. So they did that to me a lot, and they would like call me a loser and like not talk to me and exclude me, Jasný. whatever. But with the guys, they would beat each other up. Můžeš si vybrat své vlastní předměty? No, Ne? no. Takže Well, prostě je to there's dané? like the core subjects that you have to take, and then you have like 2 electives, which is the choice classes, and then you can choose those 2, but the rest of them are Jak vypadá maturita? Je to ABC? yeah. Fakt? I mean, there's no graduation test though. Co? You're constantly graded throughout high school, and all of the A's, B's, and C's add up to a thing called a GPA, which is like a number between 1 and 5. Well, it's a number between 1 and 4, but if you take college classes, you can get to a 5. That's like a hack. But, and if you get like a 4.0, that means you're a straight A student. Cože? Takže ACT nemají státní maturitu. We have the ACT and the SAT test, which are like 2 tests. It would be like a graduating test that you take a year before you graduate, and those determine how smart you are, which determines what colleges you can get into. So, like my ACT test, I got a 29, and there's a possible 32. That's like the highest you can get is 32. So like my 29 only allows me to get to a certain level. Chodíte do kina nebo do divadla? Yeah, Fakt? yeah, Like with the school? no. Well, that's what I'm asking. Well, with the kids there, because we're friends. No, like that the whole school would just say, today we are gonna go to... What? No. Because the teacher, for example, wanna show you some historic event and there's a movie about it, so they take you there. So they bring the TV into the room. My jsme byli hodněkrát v divadle. Byli jsme jako hodněkrát, za ty 4 roky na střední jsme možná byli tak 4krát, 5krát. A my v češtině jsme chodili i do divadla, ne do divadla, do kina, ale do knihovny a tam nám vždycky češtinářka pouštěla prostě ty sfilmované díla, ty sfilmované knihy, no. Takže to tady nemají. V kolika letech začíná střední škola? 14. Ve 14. 14 to 18. Tak to je zhruba stejný. Jaké máš uplatnění, pokud v Americe vystuduješ pouze střední školu? You're not gonna get one. You're gonna work at McDonald's. Actually. Fakt? Actually. Wow. Like you can, if you're like really specialized, especially in creative fields, like if you're like a super talented designer or musician or actor, you maybe can get it if you're really good, but other than that. A pokud it's nejsi designu, tak budeš designovat hamburgery. Takže tady zase vidíte další rozdíl, jo? Já třeba na mojí škole šlo na vysokou snad 20 lidí, dodělalo jich to možná tak polovina,
možná trošku něco méně, ale jinak většinou všichni mají práci a celkem dobře placenou, jo? Dělají grafiky a tak dále, protože my jsme měli technické zaměření na počítačovou grafiku, takže v Česku stačí střední škola na to, abys došel prostě normální práci, ale v Americe budeš prostě designovat hamburgery. But you could get a job with it? Totally high paid. Not us. The most you could get is like 30,000 a year. To je málo, no. Yeah. Takže pokud máš jenom high school, tak třeba nejvíc dostaneš $30,000 ročně, což když by si to přepočítal na české, tak je to třeba 650,000, ale když to přepočítám do reálného života, tak $30,000 ročně nevyžiješ ani v LA, ani v žádném velkém městě, to znamená, musel bys bydlet někde fakt úplně na vesnici a tam asi ani McDonald's nebude. Jezdíte někde, třeba na zájezdy, třeba do jiných měst, třeba pokud si z Illinois, tak jedete třeba někdy do Chicaga a tak dále? Sometimes, if it's like relevant to what we're learning, or if like a few times we went to Chicago just for fun, just like as a field trip. Musíš se na začátku hodiny postavit a pozdravit učitele, anebo jenom sedíš a učitel přijde do třídy? You can say whatever you want. Most people didn't really say hello. They would just kind of like walk in and be like, I'm here, and then just sit there. Musíš zpívat státní hymnu při začátku školy? Not in high school. In like younger schools, you had to do the Pledge of Allegiance, but in high school we sometimes did it, we sometimes didn't. Tak my jsme to nedělali nikdy. OK, takže já si myslím, že tohle by stačilo pro tu část otázkama a teďka já, Janče, řeknu jenom takových pár faktů, co si myslím, že jsou zajímavé o naší střední škole. Budu vycházet z mých vlastních zkušeností, takže pokud někdo máte nějaké jináčí, napište do komentářů a já potom jí to přečtu, tak schválně třeba můžeme na to udělat někdy reakce, můžete napsat vaše historky nebo tak a já jí to někdy přečtu a můžeme třeba natočit, co si ona o tom myslí, jestli by něco takového bylo možno udělat do Spojených státech. I woke up about like 7:20, the school started 7:50 and I had no time for anything, so I just poured milk and cacao into the mug, drink it and I ran. And then I met some of my classmates who were walking to the school too, because we were pretty much all in the same city. Like 50% of my class was from the same city. And if I saw some of them still walking to the school, I was like, yes, I'm not the latest one. So I made it sometimes because the cleaning lady is closing up the school about 5 minutes before the school starts. And you are running, you see already her coming and you are running to make it. And if you don't, if she locks it in front of you, you're understanding like, please, can I go in? They won't let you in if you're late? Sometimes she lets you go in. No, she will let you go in. But 15 minutes after the class starts, so you had to have an excuse written from your parents, what happened that you came late? Because other than that, everybody was always late, okay? Like the school started and people are just coming into like during the time, okay? Like the teacher was already teaching and the people open suddenly doors and it's like hello, no. okay? And then the school starts. So the teacher comes to your class about 50% of all cases, because sometimes you go to special like classes as well. But other than that, you stay in your class and the teacher comes to you. And you have a breaks either 10 or 15, sometimes 25 minutes. That's the biggest. That's a snack break. Wow. And then you have a lunch break after the school. Once the school is done, then you go to lunch, and it's about like 1:32, sometimes 2:30, and then you out at 1:30. Yeah, sometimes 12:40. Wow. If you have 5 hours only, then you end up at 5:30. If you are on the, if you are, let's say, in the first year, you may end up at 11:30. Sometimes, you know, it's four classes. For the snack, you can go to school buffet, which we had on my school, that you open the door and you say Šefka Párek. There was the woman and she was like responsible for the buffet. Or you say like Šefka Salamovi, that's like it's like a Subway sandwich with a ham on that. Or you just say like Šefka, víš jak to mám rád, and she exactly knows what you mean, so she prepare you exactly what you order every time. So that was every time. It was Šefka Párek. And also we had some certain teachers who, I'm not gonna mention any names or a name of the subject, but everybody who came na moji školu v Rumku, tak everybody knows who the teacher is or who the teachers are, because there's more of them, and you can literally do whatever you want in that class. You don't need to do anything. You can go out, you can come back, like you can go Šefka Párek, or you can go to lunch. I'm not proud of that. Okay, it's like when you are 18 and you think you're like you're boss of the world, you know. So
But that's how it is. I didn't even create a notebook for 3 years to that subject. I didn't have any. Wow. Okay. I'm gonna show some videos from that class. Teďka mám pro Anču připravené jedno speciální video a ukážu video, co prostě dělali, co udělali ve vedlejší třídě, kdy si prakticky jeden můj kámoš vstoupil do skříně, vytáhl tu vrchní poličku, měl to jako surfboard, dal si ručník kolem krku a měl žabky, kraťasy a triko, vyběhl z té skříně s tou policí a hodil to 6 jeho kámošům, ti to chytli a on na to naskočil a oni mu dělali vlny a on dělal, že surfuje a řval vlna a to bylo v hodině a bylo to právě tady v téhle hodině, jo. Nejsme prostě v dnešní době na tohle hrdí, že něco takového jsme dělali místo toho, aby jsme k tomu učiteli měli respekt, jak jsem říkal, ale prostě je to součást toho, jak jsme se nějakým způsobem vyvíjeli a já jí teďka pustím tohle video a můžete vidět její reakci, co si na to myslí, jestli něco takového je možné, aby se stalo ve Spojených státech na střední škole. There's a towel around his head. And they are screaming, wave, wave, wave. That poor teacher. Vlna. Wait, is one of these guys you? No, I'm not there. Oh. Co si myslíš, mohlo by se tohle stát na americké střední škole? No. You would get like suspended from school if you did that for like 3 days. Mám asi 8 dalších takových videí. Really? Když se na to podíváš zpátky, tak je to prostě neskutečná sranda, protože za mě střední škola byla ten nejvíc bezstarostný čas mého života. Bylo to prostě něco, kde si měl 50 korun v kapse, což bylo tvoje zbývající kapesné do dalšího kapesného. A vždycky se svýma kámošema jste vymysleli něco, co se za to dalo udělat a byla to sranda. Zároveň si prostě neřešil určité věci, prostě, které ti dojdou časem, až se musíš starat sám o sebe, jo, a ještě třeba úplně v jinakším státě. Takže třeba na tohle třeba vzpomínám rád, když je to takové jako šedá zóna, ale právě je super to ukázat někomu, jako je Jana, protože ona si třeba tohle vůbec nedokáže představit, že se tohle něco děje takového. OK, takže tohle bylo všechno pro dnešní video, doufám, že jsme vám odpověděli na nějaké otázky. Jinak sledujte můj Instagram a taky od Janči Instagram, protože já třeba, když jdu někdy něco točit, tak tam hodím možnost, abyste se mohli zeptat, tím pádem se na něco můžete zeptat, na co já vám odpovím ve videích a tak dále, jako třeba jsem to udělal tady. Takže určitě to sledujte, odkazy najdete v popisku. Pokud chcete vidět, jak vypadá výuka českého jazyka na české škole v Los Angeles v Kalifornii, tak napište do komentářů česká škola a pokud ten zájem bude fakt velký, tak my uděláme o tom samostatné video, vyspovídáme profesory a tak dále. Jinak Janča má teďka svůj nový kanál, přesáhla 10 000 odběratelů za 2 týdny asi. Má video, které má nějak 320 000 zhlédnutí, jak hraje Jarka Nohavicu na kytaru, takže brzo se můžete těšit na další věc. Poradil jsem mi další takový super song, který by mohla zahrát, tak uvidím, jak se vám to bude vylíbit. Thank you guys, you guys are awesome also. Přesně tak, ona vám udělá nějaký speciální díl, kde vám poděkuje. A tohle bylo všechno pro dnešní video a se uvidíme příště. Ciao.